Please, and over to Thank you, you. Pallavi. Thank you so much for reintroducing. Again, you have some time tomorrow to introduce us. So, thank you so much, ladies and gentlemen. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. We have a special evening at 4 o'clock, at 3:30, ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. Everybody has to be there. And when I come on the stage, it's going to be for Kannada, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗೆ. I really want to push our Kannada movies to be showcased. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. And everything has started in a big way. Now every movie what we see in Kannada industry has got some stuff, a lot of stuff actually. So we also have a lot of homegrown VFX studios. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆವಾಗ CG ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. Then we got into virtual production, extended reality. Then we got into Unreal. Then we started creating the worlds. So you saw that in Salar. You saw that in KGF 1, KGF 2. Then we saw Katera recently, some stunning visual effects. Higa Martin Bartide on the way. We have UI worlds creating, which we will discuss more tomorrow on that. But today I am telling you, we have something very special. Ekendre, we always celebrate actors and films. Yes, there is a separate special place for that. We have a lot of film awards and stuff like that where we celebrate, glorify the actors. Today it's a time because we are in the animation, visual effects and gaming conference, so we need to celebrate artists. And you are all creative people here, and we have to recognize the best of the people behind the scenes who have been part of the visual effects of some of the movies what we've been celebrating in Kannada film industry. And today we would like to bring to you a movie which has won a lot of hearts from every one of you from South India. It's not only in Karnataka. Charlie 777 of Rakshit Shetty fame has gone miles away from Bengaluru. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಈವನ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೇವ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಚಾರ್ಲಿ 777ಗೆ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ AVGC committee. Abhay, a big congratulations to the entire team of Charlie 777, and we have somebody special who has come here to carry this entire wishes. So without wasting much time, I would like to call upon the man behind the creator of Charlie 777. And first thing I would like to introduce the studio, which is Pinaka Studios from Bangalore, which is owned by none other than Rakshit Shetty himself. And they've been doing a lot of projects under the brand name Pinaka Studios. So without waiting, I would like to call upon Rahul V. Gopalakrishna on the stage, please. So Rahul, thank you so much for taking your time and coming to our event. So this is your first time in VFX? You can first say hello to the team. It's on? Check. Hello. Thank you for having me here. First of all, I have to thank GFX for having us here, and moreover, I have to thank Ganesh sir for having us here. So, for giving us the opportunity to be here is something huge. I had been to GFX in 2008 as a student, just like most of you. Today we are showing our showreel here, so that itself is something huge. Thank you so much, sir. I think ನಮ್ಮ VFX supervisors ಎಲ್ಲರೂ shy people. Other creative people ಎಲ್ಲರೂ shy people, right, Rahul? Maybe. You are shy. Everybody who has come before are all shy from Bangalore. I have seen that. And there's one person in the corner will be very happy about it. Prakash Kavle sir. He is our senior person who started Abhay as an association in Karnataka long time ago. And he was very happy sitting over there when he told Rahul, hey,
2008 ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಅಭಯ್ ಅವತ್ತು ಕಂಡಿದ ಕನಸು ಟುಡೇ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು like this in the future on this stage for the next generations. Thank you so much for that inspiration for all our creative audience here, Rahul. So, firstly, I would just like to ask you, I mean, you can just put a word on what is this Pinaka Studios? Where was this all these days? Matte ನೀವು ಯಾವ film ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ Pinaka Studios ಇಂದ? Can you just give a brief on things? We started it with Avnesh Srimanarayana. So even Avnesh Srimanarayana won few awards, and there was a lot of work in Avnesh Srimanarayana. The studio started because of Avnesh Srimanarayana, because we had a lot of VFX work. Rakshit sir thought we'll open our own VFX studio after Kirik Party. So from then we have been working for Avnesh Srimanarayana, and later Charlie, and many more films that is not even part of Paramva Studios we have worked. For example, we are working on Martin now. So apart from Martin, we have been working around 10 to 12 films every year. So around we have already finished around 30-35 films from past which is very very impressive, Rahul. Thank you so much. While you are here, I would like to also wish, I would have wished Sachin to be part of this session. I would have wished Abhi to be part of this session. And I would have also wished Rakshit should be part of this session. But guys, everybody are working very hard to bring some of the best contents in the near future. They're all working on new projects, different projects. Rakshit himself is preparing for his next project in Mangaluru. So that's fine. And at least we have Rahul, who's been the brain behind Charlie 777. In fact, Sachin told me, Ganesh, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಬರಬೇಕು, because he knows in and out about this particular project. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ supervising till the end ಅಂತ. So I think we'll speak more on the project once we show something. So ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್? So we have a small breakdown of VFX. So once, if audience would like to watch it, if we talk later of the breakdown, they'll have an idea of what we are talking. So, ladies and gentlemen, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶೈಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ 10 minutes content which has been prepared by Rahul. So we will go with a different flow, like unlike any other presentations what has happened in the show, where show and tell anta naven karitire. But we will have a lot of show and tell in the future. So right now we will fly with 10 minutes of a solid content what you have prepared for Charlie 777, which has got breakdowns and stuff like that. And then probably we'll have a very casual chat on that. Definitely, sir. Anything else you need to tell the audience? Later, once they watch the breakdown. Kelsa nodi navenu matadadilla. Thank you so much, Rahul. Please come here. And ladies and gentlemen, it's a breakdown of Charlie 777, the next 10 minutes.
Now boy, tell me what you gon' do. Hey yo, who be the wickedest? Who be the endless lyricist? How you like me now? How you like me now? Now it's time to get up on the mic and rule this biz.
ಅಷ್ಟೇನು ಎನರ್ಜಿ. This is awesome. Thank you. Awesome. Rahul, thank you so much. This is brilliant. I think we'll talk to him more on this. ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. 2 chairs. ಏನು ಹೇಳಿ. Guys, how was it? Thank you so much for that appreciation, Rahul. That was brilliant. Thank you, how much time you have taken to do this? I guess we have taken somewhere around 8 months to 1 year. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 months to 1 year. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಿ ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 years. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಲಿ 777 ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯು ಫೇಸ್ಡ್? ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 60% ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್. 60% ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಎಡಿಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, VFX ಆಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಲಿ ವಾಸ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಶೋ. ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸ್ ಟು ಶೂಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಶೋ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ರೌಡ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಐ ಗೆಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫಿಲಮ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಥಾಟ್ ವಾಸ್, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಇನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 200 crowd, we'll duplicate them, we'll make sure that we'll show it somewhere around 4,000, 5,000. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಥಾಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಎ ಸೆಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಗ್ ಶೋ ಶೂಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ 4 rows. ಸೊ 4 rows ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಇದಿತ್ತು. ದಟ್ ಚೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವೇಬಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ನಾಳೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ we almost shot lot of VFX plates. Namge actually, if you go to Amazon and pause the video and check the crowd duplication, avaglu nimge duplication kaanala. So director was that particular. He paused each and every frame. Andre nav illira crowd na 200 crowd na 4,000 times multiply ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ crowd duplications ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ಸ್, ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟರ್ಬನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಮೀಸೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 8 rows ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ವಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ 3D. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3D ಜನರೇಟೆಡ್ ಅದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 8 rows ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಕ್ರೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ 3D ಕ್ರೌಡು, 3D ಸೆಟ್, 3D ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 3Dಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿನೋ ಜನಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಶೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಶೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಡಾಗ್? ಐ ಮೀನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. And moreover, it's a beautiful pet animal.
how you guys managed with the dog? Because most of the shots I see is with an animal. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ 8 ಟೇಕ್ಸ್ 10 ಟೇಕ್ಸ್ 15 ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 15 ಟೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೇಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಮೇ ಬಿ ನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಓಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ 5 to 6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಗ್ ಶೋ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೀನ್ನ 5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ವರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ 5 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು VFX ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ಡಾಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಡಾಗ್. Agidya, there has been a situation where the dog has performed very good and you guys have messed up somehow on this. I mean, shooting and this is quite common. There is something to learn. I have worked around 100 films, but every day when you go for a shooting set, there is always something new to learn. So it's not like you're something perfect or whatever you thought, whatever you think, that will always happen, because since it's a dog, we'll have to get used to it. So I remember a scene where Rakshisa opens the door. Okay, so ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಡಾಗ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಡೋರ್ನ ಪಾಲ್ ಕೆರಿಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ from morning till evening, that dog didn't do it. So every time with the same energy, he used to come, open the door and look at the dog, and the dog was just wagging its tail. So, and next day we had to continue it, and next day adu first time Rakshita nodid karanake aa scene bantu namge. And that credits has to go to the director. I mean, ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಶಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. So Rahul has been very modest. The credit he gives it to the director only, but I feel the credit should also go to the people behind the scenes, including the VFX guys, because ನಿಮಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, VFX ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲೋನ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, everywhere it has to get perfection. But yes, as you told, used 5 cameras, which is something very important to make such kind of great movies. So coming back to the dynamics part of it, or maybe the snow part of it, because ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ವಾಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ VFX ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಯಾನಗರಿ ಒಂಥರ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಡನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಶ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಿಟಿಗ್ರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಶರ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ ಈಸ್ ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? Actually, the opening shot of the film, Psycho House anta one baratte. Okay, so that was shot in Kengeri, and we went to Sakleshpur, and we got the plates for it, and later matched it. So adukku aste, I mean, the plan was to establish a set in Sakleshpura. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ he had an imagination like how he wanted that area to be. So our area where there is a lot of dogs and
other things. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಶೋಡ್ ಮಿ ಫ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಾಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ದೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ದ ಮೇನ್ part like for VFX is like wherever there is interaction, that has to be real. So wherever there is no interaction, that can be VFX, that can be made in VFX. Interactions bittu ನೀವು interactions ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ it will take lot of efforts and it will take lot of time, and ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಸಾರಿ and there was in this paddy field also the front wall whatever we had put up, that was real. Only the depth, I mean ಮನೆಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. From there the depth whatever was seen, that was done in CG. So that was shot in Kengeri. So ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ it was a 3D created. Okay, ಈಗ we have seen a lot of filmmaking, everything is fine. We all the artists today are used to the green mat. ನೀವು ನಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಒಳ್ಳಾಡೋದು ಆ ಶಾಟ್. ಸೊ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೂವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ಡಾಗ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ some kind of a green mat, or it was just doing naturally with their master? I mean the dog was so well trained. ಕೊನೆಗಂತೂ maybe in last few schedules ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಕೂರೋದು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾನಿಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆ ಶಾಟ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಕಾಯೋರು. ಬಟ್ ಡಾಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ he understood that whenever we say cut, that means his job is done, he'll get a treat. Oh my goodness. That was very nice. ಆಮೇಲೆ now I'll come back to the continuity of the dog. Now I was told there were more than one dog was used in this entire project, because the span of the project was more than 2.5 years. So you could still manage the VFX, visual effects part of it, because it's again a training thing. Acting is one thing. Nimge bekagiro shots gulu sikta, was it challenging? For us in this film, we have used a 3D dog in only 3 portions. Okay, apart from that, the entire movie, whatever they have shot it in with the live dog. So they have used 2 dogs, okay. And they had one more for the backup. One dog was for the puppy portion, and the other one was for the adult portion. So since they had to start training for the adult dog, they already had a dog even before starting the film. And for the puppy portion also, they had one more dog, so that they had to train it and later get into the sets. And I still remember the first day when we went to shoot, director ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಅದು ರೀಟೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೈಟ್ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೆಟರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ನಾವೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 seconds. So director was like, he was thinking like one complete day only 10 seconds bandide, and there is lot of I mean
we had to do lot of retakes because of the dog. But at the end of the day, ಹೋಗ್ತಾ even the dog improved. Even it got used to the shooting set. ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಗನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೂಮ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೌಂಡ್, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ it will get distracted. So maybe first few schedules first few days we was bit problem, but admele everything went on smooth. Okay. Now I saw some shots in the video today that there has been of course extensions. You guys have really mastered it. Tumba ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ extensions ಎಲ್ಲ. But ಕೆಲವು plates use ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ shots ಗಳಲ್ಲಿ. Was that shot in the real locations, or have you used any stock videos for such kind of plates, particularly to match the thing? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ? ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ even snow portion, running along with the dog and of course all the shots. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು VFX ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5-6 days, 6 days ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 1 day ಆಗುತ್ತೆ, 3 days ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ 1 day 1 hour ತುಂಬ ಜೋರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್. We went for the shoot. 3 days shoot ಮಾಡ್ತಾ dog was not performing there because ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಶೂ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. So we have a lot of things to wear. But I felt sorry for the dog because it used to run in that snow, and maybe at some point of time it could not perform. Our weather, we were shooting there, the temperature there was somewhere around -5, -6. We went in Jan shooting ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ. -5, -8, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಂಟೇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ -14 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು 3 days ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ದ ಡಾಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ವಾಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು VFX ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪುಲ್ ದ ಡಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್. ನಾವು ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂವಿಲಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್, if you are asking people to adopt the dog and movie ಬಂದು ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it won't justify whatever we are doing. So he was very particular that okay, ಇದು VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಇದಾಗಲಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಯಿ ಪೋರ್ಷನ್ನ VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ನಮಗೆ 1 day ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ. ಸೊ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಇಸ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬರು ನೈಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಿಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಈ ಏನೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ಶಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 40-50 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ದು, ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. So it was without the dog. Without the dog, and wherever this dog was there, the first day it played well in the snow. The second day it couldn't walk. So we cancelled the dog portion, we started shooting Rakshit sir's portion. So first pre-climax ante ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೂವಿಲಿ, ವೇರ್ ಬೋತ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ನೋ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಡಾಗ್ ವೆರೆವರ್ ದ ಡಾಗ್ ವಾಸ್ ದೆ ವಿ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ So basically everything was shot real. I mean, you took a lot of footages in Himalayas and then you brought in then composite. ಗ್ರೌಂಡ್ 3D ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ VFX ಇಸ್ ಲೈಕ್ if you have already shot something in real, you will have to match that. If you are creating something 3D, if you are creating in 3D, you will have to match it with a live location. In terms of lighting, in terms of environment, ambience, ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೋ. ಬಿಕಾಸ್ when we go to north, when we go to Kashmir, there is always scattered lighting. ಅಂದರೆ when ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಶೂಟ್ ಎನಿ ಫುಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, the whole point of doing VFX for this entire film would come under scrutiny. I mean, ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಯಿತು, VFX ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು VFX ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಆಚೆ ಹೋದರೆ, that would be a bad remark on the movie. No, you got a national awards, nothing much on that part. But yeah, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿರೋದಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೊಣ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಫ್ಲೈ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಅದು 3D ಮಾಡಿ ಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಡಾಗ್ ನೊಣ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ 3D of course. But director was so particular. There are so many shots in film where there will be a lot of newspapers, idli packet ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ with the paper wrapping. So 5 languages ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ if you go to Amazon and look at the video, so one shot ಅಲ್ಲಿ where a dog gets up from the dustbin, ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ if you look at the teaser or a trailer, 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ 5 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನನಗದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈವ್ ಆಗೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಗ್ಗೆ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ 3Dಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ವರೆಗೂ ರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ, 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕೆ ಏನಾರು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 2 ಲೆಟರು, ಉಳಿದಿದ್ದು 05 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲಮ್ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್, ಸೊ a lot of time has gone in detailing of the VFX breakdown. ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಶೂಟು ಅಷ್ಟೇ, ವೆರೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಕ್ಷಿತ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಮೈಸೂರ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ we have to think like how many steps he'll go out or how many steps he'll come in. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಥರ ಮೂವಿ. ಓಕೆ,
Thanks so much, Rahul, for giving a new insight of Charlie 777. I have two more questions to you in terms of, apart from the film part of it, how is Pinaka Studio doing right now? And what is the future of Pinaka Studios in Bangalore? First thing is we are rejecting a lot of films. I've been, taking up a lot of films and giving bad quality is always not an option. You do less films, you give good quality, you'll always have name. So whatever we have done till today, we have not drastically increased the staff. We have not drastically hired a lot of people and taken a lot of movies. And there is other thing is before going to shoot, there should always be discussion with the team. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ VFX ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಶೂಟಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನೀವು VFX ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು VFX ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಂಚ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂವಿಗಳು ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಈ ಮೂವಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಅವರ್ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಮೂವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಮೂವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ 1 or 2 movies that will always be running in studio. 1 or 2 movies we'll give a 100%. I mean, we'll give our 100% efforts to it. That's very nice. So good to hear Bangalore studios are not able to, cope up with the kind of projects coming into them. But thanks so much for working on the project which you already have in hand. You guys are doing some great job in Bangalore. So we will just get into the Q&A from the audience, and maybe 3 to 5 questions today we can take. We have some 3-4 minutes. Yeah. Anybody? Sir, very good afternoon to both of you. Thank you for bringing Pinnacle Studio in the highlight, and Rahul sir, thank you for coming. Thank you, sir. It was a very extensive explanation about the film. In fact, when the earlier session was there about straws, I was thinking about you, and then you are here. Thank you. The question thank you, sir. About 2 things. One is the whole idea of this VFX is to get in more students and more technically skilled people and create more labor or people ready for working in the industry. You said you have not expanded your studio. Are you thinking in terms of expanding? And I believe the quality can be monitored by you people, then there is more growth for the industry and more work can be done, is one point. Number 2, yesterday I was speaking to another very senior pioneer in animation film. He was saying it's very costly, and number 2, it is time consuming to make a film because it takes 2 years, 3 years, and the money invested is very huge. To get the returns is a problem. So are you people planning in terms of having a shorter duration like we would do a regular feature film timing so that we match up with the time and the quality as such, so you don't lose on time and the money invested also doesn't exceed the costing whatever, and expanding the staff. Thank you very much, Ganesh sir, for bringing Rahul sir here. Thank you very much. So the point is, why are you not expanding? There are so many students here. They're all future VFX supervisors or the artists. Why Pinaka is not expanding? Give opportunity. We are slowly expanding. We are planning to expand. We thought like we'll have 10 more artists in the studio now. So we have got around 500-600 resumes, and to go through it and recruit a proper, good someone who fits to our criteria is actually time taking. Because what happens is people will have a vague idea of how VFX things would happen. They'll think
It's it's a fantastic place to be in. 10 hours, 12 hours system ಮುಂದೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಡ್ ಐ ಚೂಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ if there are deadlines, now when we were working on Charlie, we have slept for 3 hours, 2 hours, and we have done it for months, not 1 or 2 days. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವುದೋ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೇನು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 months. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಹೈರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 days or 3 days and they said they have some family issues, they have some personal problems and they never showed up. So it's never easy. I mean, you should have a lot of passion to be here. For me, when I was a student, if a batch of 10 was there, I mean, only 3 used to get the job. I mean, 7 used to quit in between. So it's like, it's not that easy. ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 15 ಅವರು 12 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. And I'll tell you, initial stage it's always difficult, but you have to come up the hardest way. Only then you will survive in the industry. So maybe 3 years, 2 years, ಆದಮೇಲೆ you will start enjoying your job. Initial stage ಅಲ್ಲಿ because So of that. are you recruiting now? Are you open to recruit people? Yes. Yes. So it's a yes, sir. People can come and participate in the process. Any more questions? 1 or 2? Okay, we'll take one question from One the back. question? Yeah. Yeah, people at the back are feeling very left out. Huh? They're like, okay, we're only taking questions from the front. So anybody from the back who wants to ask a question? The backbenchers are very silent now. This is what happens. Okay, thank you so much, Rahul. I think people are okay with whatever you have answered. There's no more questions for you. What you have done, you have shown here. Thank you so much. And Fantastic. Mr. Ganesh, if you could please do the honors and present a memento to him from our end. A small token of our gratitude. Thank you so much, Rahul, for being here. Can I also welcome the entire team who has come from Pinaka Studios? Just a entire team Pinaka, thank you so much for coming here. And So this is Prashant, senior compositor, and that is Sharat, our 3D head, 3D department is under him, and that is Sandeep, and he is one more compositor, senior compositor we have in the studio. also, I would like to thank Kiran Raj. We spoke in length. Unfortunately, he is in Mumbai, could not come. So just convey our wishes to him also. Thank you very much. Thank you, Rahul, for being the inspiration, of course. That one line of yours saying that you were here in 2008, Gaffix, and look at you being back here on stage. So, ladies and gentlemen, could we have a huge round of applause for Rahul and, of course, for Pinaka Studios? Now, from one four-legged animal, I think we need to go to a much bigger, much larger,